The diagnosis of botulism for laboratory يعني في المختبر the organism is usually not culture لكن I have to demonstrate or detect the botulism toxin. This can be detected in the يعني دايما بيعملوا detection للتوكسين اللي هو بيكون موجود وين؟ بيكون موجود في الفود وبيكون موجود في الستول وبرضه ممكن يعملوا له demonstration from the patient blood اللي هو دايما لما نقول patient blood بتكلم عن السيرم اللي هو العينة بتاعت السامبل بتكون blood لكن I have to get serum from this blood. بيستخدموا لها تكنيك بيستخدموا لها ممكن يستخدموا لها اللي هو الاميولوجيكال تيست اللي هو الاختبارات المناعية أهم واحد من الاختبارات المناعية اللي هو الإلايزا تيست وممكن يستخدموا لها اللي هو الاختبارات بتاعة الموليكولار بيولوجي الأحياء الجزيئية زي البوليميريز تشين رياكشن لكن السامبل بتاعتي دايما بتكون either food اللي هو uneaten food or stool and blood also. التريتمنت والبريفنشن اللي هو دايما start with the antitoxin. بعد ذاك دايما في الانفانت as we said there is need to utilize a respiratory support اللي هو استخدموا respiratory support because there is respiratory failure. البريفنشن اللي هو proper sterilization التعقيم for all canned and vacuum packed food يعني لازم يتم التعقيم اللي هو الأطعمة المعلبة. The last species of Clostridium is the Clostridium difficile. The main characteristic is gram-positive bacillus root as you can see here. anaerobic لا هوائية spore forming bacilli. some strain في بعض السترين من الكوليستريديوم difficile produce toxin اللي هو toxin A and toxin B. This is toxin اللي هو this is strain اللي هو التوكسين producing strain cause بيتسبب لي to disease اللي هو nosocomial antibiotic associated diarrhea. لما نقول nosocomial اللي هو hospital acquired infection الإصابة اللي هو الواحد بيلقاها في المستشفى nosocomial antibiotic associated diarrhea. Other disease caused by this Clostridium difficile called antibiotic associated pseudomembranous colitis اللي هو التهاب القولون المرتبط مع pseudomembranous اللي هو الغشاء الكاذب. يعني this disease this Clostridium difficile caused to disease nosocomial one is the nosocomial antibiotic associated diarrhea اللي هو الإسهال. The other one is the antibiotic associated pseudomembranous colitis. The transmission of this Clostridium difficile this organism colonized بتكون موجودة in the large intestine of 30% of general population. يعني 30% of the population ممكن they have this organism colonized in their large intestine. طيب. And also this organism might be found in the up to 30% of the hospitalized patient. طيب المود of transmission if this bacteria transmitted to the human اللي هو fecal oral route اللي هو fecal come from feces and from feces direct to the mouth. This can be either by spore or bacteria يعني ممكن الفيكال oral routes either by through the spore or bacterial organism. The pathogenesis of Clostridium difficile depend on the action of antibiotic on the normal flora. النورمال فلورا اللي هي البكتيريا الغير ممرضة الموجودة في القولون. ف this antibiotic such as زي الكلينداميسين زي السيفالوسبورين زي الأمبسلين inhibit or suppress the normal flora اللي هو تمنع عليه normal flora الموجودة في القولون and allowing يعني تسمح للكوليستريديوم difficile to multiply and produce اللي هو الإكزوتوكسين
A and B. احنا قلنا الكوليستريديوم difficile some strain produce toxin اللي هو A and B. طيب this toxin lead to the damage on the colon and forming of the pseudomembrane اللي هو الغشاء الكاذب. The clinical picture or symptoms of Clostridium difficile start with the watery diarrhea. Watery bloody diarrhea يعني diarrhea associated with the blood. There is blood within diarrhea. This is associated with the pseudomembranous اللي هو الغشاء الكاذب بيكون دايما موجود في الكولونيك ميوكوزا اللي هو في الغشاء المخاطي بتاع القولون. as we see here دي طبعا صورة ماخدينها عن طريق اللي هو التنظير عن طريق اللي هو المنظار. طيب there is other symptoms like fever. The patient might suffer from fever, nausea اللي هو طمام and abdominal pain and cramp. Abdominal pain and cramp. The laboratory diagnosis of Clostridium difficile اللي هو قلنا بتعمل لي two disease diarrhea اللي هو nosocomial diarrhea associated with the antibiotic and pseudomembranous colitis. The laboratory diagnosis depend on detection of the toxin A and B or both. يعني I have to detect either A toxin or B toxin or both A and B together. In the stool sample دايما السبيسيمين بتاعت السامبل بتكون stool. I can utilize the ELISA technique اللي هو واحد من الامينولوجيكال تيست واحد من الاختبارات المناعية. برضه ممكن استخدم اللي هو البوليميريز كي رياكشن اللي هو الموليكولار بيولوجي for the presence of the toxin gene DNA اللي هو دي التقنية بتاعت الأحياء الجزيئية اللي هو polymerase chain reaction PCR. The treatment and prevention of Clostridium difficile. First, I have to stop the causative antibiotic. أول حاجة هوقف البيشنت بتاعي من الانتيبيوتيك سواء كان بياخد مثلا كلينداميسين بياخد سيفالوسبورين. First, I have to stop the patient antibiotic. The causative antibiotic should be withdrawn. Second بروتوكول ممكن ادي البيشنت بتاعي اللي هو مترونيدازول فلاجيل or vancomycin. This should be given with the fluid replacement لأنه البيشنت بيكون there is a diarrhea so I have to give fluid to the patient يعني fluid replacement. طيب بالنسبة للبريفنشن there is no vaccine ما في لقاح لكن I have to activate أفعل برنامج اللي هو hospital infection control اللي هو برنامج مكافحة العدوى اللي هو دايما زي ما قلنا احنا this disease hospital acquired infection فI have to اللي هو تفعيل برنامج مكافحة العدوى في المستشفيات. This is a textbook المراجع الممكن تستخدمها